What's up, good people? Michelle Ndwige here. Welcome to Silk Podcast. Mamas boy hapa ndo kudonjo isha lock in. Yo guys, stand up. It's Agan over here. Tune in to Shallow Messi, laid back vibes, real convos, no filters. Let's kick it. It's Wilson over here, ready to share your story. What's up, guys? Welcome back to Silk Podcast, where we bring you mind-blowing facts. We're back again with another episode. Let's get into it. I always just, I talk because that is how I was brought up. My mind ukuanga hivyo. Mimi huongea kitu mimi ufikiria, unaona? Kitu imeshika break inakuanga hivyo hadi. See, by the other hand, watu wana misuse kitu just because mtu anaweza kuongelesha vibaya like normally umse ako rude. At some point you need tabia mbaya, you need to grow up as a person, and then ukimuuliza anasema si kwetu kuongea hivi. Yaani ufala ama reality. This is no, you can't fanya hivyo. You do something or you say something outright iko rude as hell. In the name of kwetu tunaongea hivi. Atukani what's wrong with what I'm tabia saying. mbaya, grow up. Kama example gani wewe umpata msee anafua unamuuliza unafua unataka kuambia see there's a point kuna tu watu you know like Agan kila saa unaweza muuliza tu kitu anakujibu venye anataka, you know. As Kenyans unaweza niuliza nisaidie na maji, as a Kenyan tarudia maji, you know. Sati niko baya but it's something that is in us. Imagine there's a problem for safe commonza ili Bali waamini points ni at the Kenyan in me utauliza tu bado, you know. Yeah. Kama unaweza ambia mtu ni buy braids, akuuza braids, you see. Sasa na mazako baya but the point iko, you know. but also the time inadepend pia na bond sasa nyiko kati yako na umsee. Imagine some people, actually it's not a matter of bond. Like anyone goes, like wa Kenya tu huongea, like tu vibaya. And it's very something true. inatokanga tu home. So I think that's how we have been trained to deal with issues. Unajuanga, especially vitu hakuna kwanza kwa Kenya kuna issue sensitive at all. But it depends with where you are raised. If I give an example of me, tangu nikiwa mdogo by the way nimeshikuingiliwa na anyone. Hadi mtu mgeni hatujaionana na yeye ataniingilia. I don't know the surrounding. Sometimes the surrounding affects you. How you are raised. Unaweza surrounding gani? Unaweza kufanya ukue ule msee. Like watu wanaweza kuingilia but hakuna kitu unafanya, unaona? Unapata tu unaingiliwa tu. Unaona? Kama tukiwa hapa utapata mtu ameniingilia, which I don't know why. Aya, utapata niko pale Makijani mtu ameniingilia, I don't know why. You know, you sit down and ask yourself, what did I do wrong to this world? Is it my parent alinigrow up vizuri? Is it? Can we just talk about mean aunties? Au marafiki wa mamako who always have something to say? Manze. Like it's becoming very serious to a point that people are suffering in their own homes. Like unaweza kaa but unapata let's say someone ako na shida ya body shaming. It mainly comes from the home. Auntie yako kuja kwambia na umenona. Another time your mom anakuja na kwambia na squeeze unapata body shaming. Ukipata inatoka sana mimi kwa familia unashanga where are you safe? Uko safe wapi? Sasa wewe automatically outside watu kama wanaona kwenu wewe unanona tu. Watashuku. Wanasema sukilia inaanza aje. On some things are beyond our control bana. Si poa. Hadi unashanga where are you safe? Kama in your own family, where are you safe? By the way, we should parents should be responsible. No, I just think if we have a certain relationship, kama hatuna a certain relationship, making some comments should not be allowed. If I go allowed, it shouldn't even be an option. Like, what do you mean? At the end, you are losing weight. Atujuani hivyo. Like, there should be those like boundaries and things that should be allowed to be said. Things that are considered like culturally right, and those that are really not. Especially things that unjani vitu watu usema tu. Kusema, but they never know the impact. Actually, you should point that point to Agan. Yeah, you know, like hiyo ni kitu haijua, but for that girl unaweza pata ilimuingia sana kwa akili. Sasa nikuulize. Unamwambia
Sijamwambia chochote. See, but umeongelea kisikia. But I was with this guy na mdemo anapita na akona the audacity kusema about the girl. Na kwa hapo. Maybe I knew the girl. Unajuaje? Wapi? Wewe unajua watu wangapi? Wapi? Uni wale. Wapi? Wale mnanichukwaze kwa Mimi sijui wale. Wapi? Wanajua wote. But I don't understand what's wrong with you men. Like kuna wale tu men wanatakanga ajue like naweza jua mademu wote. Unaongelea tu huyo and that's arrogant. Ule nani? Unaongelea tu dem ndo huyo. Like ni kama anajua mademu wote na everything about mademu. No, women are By the way, why do you insist on me talking about a guy? Unaweza listen. I think you have done that. Exactly, you have done that. Kumbuki hata when was that? Akumbuke tu something amefanya sana. Asikia Unasema skati zote anajua. Wewe unafanya hiyo kitu sana. Okay, mbona unawaingilia basi? Si ati mimi napenda kuingilia wasichana. Mbona unajua wasichana? Mbona unaongelea? Let's not put it that mimi najua wasichana. Let's not do that. Tuweke as in okay like msichana anaweza pita mahali. Najua niko na homie wangu yenye nimezoeana na yeye. Unacheki? Kama nyinyi unacheki. Naweza kuambia 1 to 3 about the girl, the physical appearance. Wasiongeze kuhusu. That is the problem. Shida ni unasema loudly. Hadi anasikia ule kama kuna haga kubwa ule. Situlie, cheki, unaona madem na anapenda kamba. But me honestly speaking, I think all females have suffered from this. Unajua, have you met a group of men na lazima upite hapo? Exactly. Lazima upite hapo. They make it weird. They make it so weird. Do you think we are not shy? No, like okay, it's not a matter of being shy. Like men don't know, especially Kenyan men don't know how to keep their comments to themselves and their thoughts. No. Sasa mkipewa comment mnalia. Msipopewa mnalia. Unataka nini? Umenipata kwa road unani-comment kama nani? Wasi ni mrembo. Wasi ni mrembo. Kama nani? Baby, let me tell you. It's weird, but I don't know why. Comment ya mlevi ama just I don't use the word chokora but just a random person like hata a mad person and compliment na kwanga zile za we like mumesikia hiyo you feel for that I saw to God na kama mimi ngwetu na mlevi unakaa poa I'm telling you kwa mlevi atakuanga na kuona wewe anakuambia unakuwa you can imagine akuoni from the first I feel you ni genuine I feel you ni genuine compared to most of the niggas you know like let's say kama kutana Shalom mimi kulingana na kujua like unajua ni hit and run you know so tukikutana tu na hit and run wewe ni kugonga na kukimbia bana manze ndo hadi nasikia hiyo bana hiyo that's unajua nikani shairan kwa ushaingi ndo hadi la shanga ashapita kana hebu tuelezee tupe maoni yeye mwenyewe anajua unajuana wewe hata maoni hizi unajuana but you know sometimes most of the men si compliment them juu tunataka hiyo pedesh sio all men but some men so ukisikia some men are genuine bana some men are genuine akwambia wewe ni mrembo okay you know he's genuine but kuna ule mwingine atakwambia you are beautiful nini ndio pale unampatia round that imeisha hiyo. You're talking about you guys. Okay, as personally we are not like that. We don't hit and run. You are not genuine. We are genuine. You're not genuine. No, ladies are not genuine to genuine. Yeah. Ladies are not genuine. Ladies are not genuine to ladies. That is true. Ladies are not genuine to ladies. Let me tell you, I support you. That is very true. I support that. A woman's greatest enemy. Jealousy. You know, shida moja madem. Dem anaweza kuona ukiwin, like you have something, let's say you've started a business, I'm like, oh my god, you're winning. But in real sense, anajiambia mbona ingekuwa mimi in that position, you know. But where's act like unaona, so you just like maybe that's something bad with madem. Madem niku unauma ukipuliza, like madem won't show it. Okay, wako
but most of them, let's say nimekuja hapa naona, let's say una push na Shalom, you know, and maybe Shalom is the cool guy and all. I'll be like, oh my god, you're not there. But in real sense, example, bro. It's an example. Don't overdo. Don't overdo, bwana. It's an example. No, it's true, and that's why we'll always say a woman's greatest enemy is a woman. And ushajiuliza mbona ni hard sana upate a guy has interfered kwa relationship yenye anajua the lady is with someone else. It's very hard. But them unapitisha kichwa huko unaponua miguu huko unataka kuharibu relationship. Women are natural destroyers, and that's why I think we are a force. That's why women are called a force. Women are natural destroyers. Rudia hiyo. For her to destroyer equal loud. Destroyer equal loud. Mwanamke, like, okay, it's something within us and it's a weakness. It's not something we are proud of. Yeah. No, by the way, hatunanga shida na mwanaume akiwin. Sasa shida inakuanga mwanzo kutukandamiza. Hatunanga shida. With a guy. Uliendea mkandamizi. Ukaanza kudestroy. So nile, I think like women just hawataki mwanamke atakiangi demu zake. Ni wivu tu, ni wivu. Mwanamke ataki mwanamke. Anataka mwanamke. Sasa hiyo ni line. Shallow. Actually it doesn't make sense at all. Rudia bado usikie tu when it makes sense. Hiyo si line. Hiyo ndio point sasa. Haikufa ku make sense. Okay, that's Shalom by the way. Utamzoea hivyo yeye kwa hivyo. Acha tuachane. Is the wise man in here? Acha tuachane na wewe Shalom. Yeah, back to what you're talking about how toxic our parents are. Not all of us, you know. But when your parents wetu wameturaise, okay, most of them don't intend to be toxic. But the African parent anaweza kuambia kitu na yeye dia yuko huko. Ashasema na yeshamtoka. You know, like in the generation we are, like ni ngumu hadi upate parents wana interact na sisi in that connective way. Yeah. And don't mimi ningependa, you know, hiyo connective way ni gani? Connective way, let me ask this. How many Africans are there? Baby, and I've come to see it with some of my friends, na ilikuja ka culture shock. Kabisa, you're hearing someone sit down with their parent, with their parents sana either their mom or their dad, and share such intimate information. Kwani kuna shida? Vitu very crucial. Bwana ukiona dem ambia mama yako niko na msichana hapa nataka kuoa. Me I've been raised up in a very strict, we are close, we are. But kuna vitu siwezi tu ambia mamangu. Because like how do you even start? Unasikia vitu gani? What can't you tell your mom? You know, maybe you think for women. Unaniambia mzae. Sasa naanza kuambia mzae nini? You know, I have a guy na tulifanya na hivi na hivi. Hiyo no, there are people who share that. Mwambie tu you have a guy. That's enough. Unacheki vile unaweza kuja upige ka Eugene story. Mwambie unajua tulienda sijui wapi. Kukaenda hivi na hivi. You get me? So unaambia. You sit down with your parent and you have the same conversation, no details left out. Unanielewa? Wewe ni mzazi yupi? And I have seen them and it is so shocking. That's very shocking. Nikupenda si wangu. And I have seen them. Mnaongelea uligonga dem fulani. Wako na nimewaona and like you tell your okay, let me just ask this. Are you in the legal age? Ushawa ude mama bado ni msee. Mko yutu na unacheki vinye uko sahi Shalom. The way you are right now. Then you decide okay, things happen, we are young, we are teenagers, things happen in our lives all the time. There's ever drama. In teenage life there's ever constant drama. And then some drama that happened you can share. Na mzazi. You can. We went, this happened. But inafika mahali, you're even telling your mom or your dad, you know, we went clubbing, you know, this happened when we went clubbing, you know, this guy aliniambia hivi.
you know, ni kama naenda kwambia mamangu, ni kama sasa ulinipea risk, naenda kwambia mama unajua like you say that Utaka rushie mudako. Utaka rushie. you know, I just like but you know the way we hype each other. So there are such conversations with parents, and they're there, and they're real. And may I say, such relationships, as much as Africans, we see like they are very weird, because kwangu ni very weird. They are very healthy because we go through a lot that is very dangerous, especially at this age. That kama mzazi angejua, ingekuwa a bit easier kucope nayo. Yeah, very true. Yeah, in short, what I'm getting from Honey, how love is taken in an African home. Yeah. You know, you're there, you're 14, you're 15 years. You know, okay, in an African parent home, it is believed that if I go in love at that age, unafanya nini? What do you What is love? What is love in that age? But this is something that is really happening. Like for his case, alikuwa anatuambia by the age of 15 alikuwa like with so many already alikuwa ameterm as exes, of which ilikuwa tu ni stupid stories, you know. So like in an African home, hiyo ni kitu like kitu kubwa. What do you mean you're in love and you're 15 and But you should remember the world is changing. Have you seen that video where in an African home? Have you seen that video in Kenya where that small kid alikuwa anarombosewa na Dave? Okay, but have you seen that? What actually You know, That is in the party, and the parents are the one who are shooting the video. do you know why there's such a gap? Why our parents don't understand us and we don't understand them? Is because there's a gap of morality. Ukisema kuna mtoi at a 6-year-old atarombosewa, that is very wrong morally. But when Misha mesema matters love, you know, even biblically the Bible does say. Tell us. For you. Hey, pastor. The Bible does say.